Hi everyone. Today we are discussing about very important 2 marks questions in IPE point of view. First of all, chemical bonding lesson lo chuddam. So here first question, how many sigma and pi bonds are present in C2H2 and C2H4? So C2H2 ante acetylene, C2H4 ante ethylene. So in C2H2 అంటే నేమ్ వచ్చేసరికి ఎసిటిలీన్, ఇందాకే అనుకున్నాం కదా ఎసిటిలీన్. సో స్ట్రక్చర్ వచ్చేసరికి కార్బన్కి ట్రిపుల్ బాండ్ ఉంటుంది, హైడ్రోజన్కి కార్బన్కి సింగిల్ బాండ్ ఉంటుంది, C2H2. సో హియర్ సింగిల్ బాండ్ ఉన్నప్పుడు దట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ సిగ్మా బాండ్. డబుల్ బాండ్ ఉందనుకోండి, so one is sigma, another one is pi. If triple bond is present in between carbon atoms, then one sigma, remaining all are pi. ఇవి గుర్తుపెట్టుకోండి. సింగిల్ బాండ్ ఉన్నప్పుడు సిగ్మా బాండ్, డబుల్ బాండ్ ఉన్నప్పుడు వన్ సిగ్మా రిమైనింగ్ పై, ట్రిపుల్ బాండ్ ఉన్నప్పుడు వన్ సిగ్మా రిమైనింగ్ ఆల్ ఆర్ పై బాండ్స్. సో సింగిల్ బాండ్ ఉన్నప్పుడు సిగ్మా, డబుల్ బాండ్ ఉన్నప్పుడు వన్ సిగ్మా వన్ పై, ట్రిపుల్ బాండ్ ఉన్నప్పుడు వన్ సిగ్మా రిమైనింగ్ అన్ని పై చేసేయండి. సో అలాగే ఇక్కడ కూడా ఇప్పుడు సింగిల్ బాండ్ కాబట్టి సిగ్మా, ఇక్కడ వన్ సిగ్మా రిమైనింగ్ పై. సో ఆన్సర్ వచ్చేసింది. ఇన్ C2H2 నెంబర్ ఆఫ్ sigma bonds are 3. Number of pi bonds are 2. 3 sigma, 2 pi bonds. సో ఒక బిట్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ C2H4. సో ఇన్ C2H4 సో దీని కామన్ నేమ్ ఇథిలీన్ అంటాం, ఇథిలీన్. సో స్ట్రక్చర్ వచ్చేసరికి కార్బన్కి డబుల్ బాండ్. సో హియర్ 2 హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి. సో ఇలా వేసేద్దాం ఇథిలీన్. సో ఇక్కడ సింగిల్ బాండ్ ఉన్నప్పుడు సిగ్మా. ఇక్కడ డబుల్ బాండ్ ఉంది, వన్ సిగ్మా రిమైనింగ్ పై. సో అంటే ఇన్ C2H4 number of sigma bonds are is equal to 5 sigma, 1 2 3 4 5. Number of pi bonds are is equal to 1 pi. Simple ga in acetylene 3 sigma and 2 pi, in ethylene 5 sigma 1 pi. Is it clear, Nana? Next question is, which of the two ions Ca+2 or Zm+2 is more stable? Why? Ca+2 is more stable than Zm+2. Yes, ఇచ్చిన రెండిట్లలో Ca+2 is more stable than Zm+2. ఎందుకంటే బికాస్ Ca+2 has octet configuration in the valency shell, whereas Zm+2 has pseudo octet configuration in the valency shell. సో ఇక్కడ మీరు చెక్ చేస్తే Ca+2, సో Ca+2 Ca calcium atomic number 20, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 దాని కాన్ఫిగరేషన్. +2 అంటే ఇట్ లాసెస్ 2 electrons ఫ్రమ్ ద వాలెన్సీ షెల్. హియర్ వాలెన్సీ షెల్ 4s. సో ఇది 2 electrons లాస్ అయింది కాబట్టి ఇప్పుడు వాలెన్సీ షెల్ ఇది అవుతుంది. సో థర్డ్ షెల్లో 3s2 3p6 అంటే s2p6 2 + 6 8. సో వాలెన్సీ షెల్లో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి? 8 electrons.
So Ca+2 has more stable octet configuration in the valency shell. అదే కదా ఇక్కడ చెప్పింది, Ca+2 is more stable than Zn+2 because Ca+2 has octet configuration in the valency shell. Whereas in the Zn+2, here Zn atomic number 30, so the configuration of zinc is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10 and 4s2. Here 2 electrons loss అయింది. సో కాబట్టి ఫోర్త్ షెల్, లాస్ట్ షెల్ అదే కాబట్టి ఫోర్త్ షెల్లో ఉన్నటి 2 ఎలక్ట్రాన్స్ రిమూవ్ చేసాం. దెన్ ద వ్యాలెన్సీ షెల్ ఈజ్ 3s2, 3p6 అండ్ 3d10. సో ఇక్కడ 18 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. ఇలా వ్యాలెన్సీ షెల్లో కంప్లీట్గా ఫిల్ అయ్యింది 8 ఎలక్ట్రాన్స్ లేకుండా 18 ఇలా ఉంటే దీన్ని సూడో ఇనర్ట్ గ్యాస్ కాన్ఫిగరేషన్, సూడో ఆక్టేట్ కాన్ఫిగరేషన్ అంటాం. So among these two, this is octet configuration, this is pseudo, seems to be octet but not octet, so pseudo octet configuration. So among these two, which ion having octet configuration, it is more stable than pseudo octet configuration. So among Ca+2, Zn+2, Ca+2 is more stable than Zn+2. అదే ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. Ca+2 is more stable than Zn+2 because Ca+2 has octet configuration in the valency shell, whereas Zn+2 has pseudo octet configuration in the valency shell. Octet configuration is more stable than pseudo configuration. Is it clear? Next question. Cl minus ion is more stable than Cl atom. Chloride ion is more stable than chlorine atom. Why? So here the answer, Cl minus ion has more stable than Cl atom because Cl minus ion contain stable octet configuration but chlorine atom does not have octet configuration. ఇక్కడ చూడండి, chlorine atomic number 17, so the configuration is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. So the valency shell contain only 7 electron. So for the stability purpose, it gain 1 electron and converted into Cl minus 1 ion, chloride ion. So now chloride ion has 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Now the valency shell is 3s2, 3p6. In the valency shell, chloride ion have 8 electrons. 8 electrons means octet configuration. Octet configuration అంటే obviously ఏముంది, stable. అదే పైన చెప్పారు. సో Cl minus ion is more stable than chlorine atom because chloride ion contains stable octet configuration in the valency shell but chlorine atom does not have. Next question. Why argon does not form Ar2 molecule? సో ఆర్గాన్ అనే ఆటమ్ మాలిక్యూల్ ఎందుకు ఫామ్ చేయదు అని అడుగుతున్నాడు. ఆర్గాన్ ఈజ్ ఏ మోనో అటామిక్ గ్యాస్. ఎస్, ఇట్ ఈజ్ ఏ ఇనర్ట్ గ్యాస్ అండ్ ఇట్ ఎగ్జిస్టెడ్ ఇండివిజువల్లీ. ఆర్గాన్ ఈజ్ మోనో అటామిక్, ఒకటే సింగిల్ ఆటమ్ ఉంటుంది. ఇట్ కంటైన్, ఎందుకంటే ఇట్ కంటైన్ స్టేబుల్ ఆక్టేట్ కాన్ఫిగరేషన్ ఇన్ ఇట్స్ వ్యాలెన్సీ షెల్. దాని వ్యాలెన్సీ షెల్లో 8 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. సో ఇట్ హ్యాస్ ఎ స్టేబుల్ ఆక్టేట్ కాన్ఫిగరేషన్. సో అందువల్ల అది బాండ్ ఫామ్ చేయాల్సిన నెసిటీ రాలేదు, స్టెబిలిటీ వచ్చింది. సో చూద్దాం ఫర్దర్గా. ఆర్గాన్ హ్యాస్ కంప్లీట్లీ ఫిల్డ్ s and p orbitals with paired electrons. There is no unpaired electrons to form bond. సో అంటే మనకి బాండ్ ఫామ్ అవ్వాలంటే అన్పేడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉండాలి. బట్ హియర్ ఆర్గాన్ హ్యాస్ కంప్లీట్లీ ఫిల్డ్ s and p orbitals with paired electrons. సో ఫర్దర్గా బాండ్ ఫామ్ చేయడానికి కావాల్సిన ఎలక్ట్రాన్స్ ఏం లేవు. అట్ ది సేమ్ టైమ్ ఇట్ హ్యాస్ ఎ ఆక్టేట్ కాన్ఫిగరేషన్, సో ఇట్ ఈస్ మోర్ స్టేబుల్. సో ఇట్ ఎగ్జిస్టెడ్ యాజ్ మోనో అటామిక్ గ్యాస్. సో hence Ar atom does not form Ar2 molecule. సో మాలిక్యూల్ ఫామ్ చేయాల్సిన నెసిటీ లేదు. ఆర్గాన్కి ఇనర్ట్ గ్యాస్ కాన్ఫిగరేషన్ ఉంది, ఎలక్ట్రాన్స్ అన్నీ పేర్ అయ్యి ఉన్నాయి వ్యాలెన్సీ షెల్స్. దిస్ ఇస్ ద రీజన్. ఎస్, వాట్ ఈజ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, వాట్ ఈజ్ ఆక్టేట్ రూల్? వాట్ ఈజ్ మీన్ బై ఆక్టేట్ రూల్? జనరల్గా ఒక ఆటమ్ యొక్క వ్యాలెన్సీ షెల్లో 8 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటే సో దట్ ఫాలోస్ ఆక్టేట్ రూల్. సో చూడండి, ద ఫినామినాన్ హ్యావింగ్ అంటే 8 ఎలక్ట్రాన్స్, ద ఫినామినాన్ హ్యావింగ్ 8 ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ valency shell is called octet rule. An atom having 8 electrons in the valency shell, that phenomenon is called ఏమంటాం, octet rule. ఎవరి దగ్గరైనా 8 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటే valency shellలో, సో ఇట్ ఫాలోస్ ఆక్టేట్ రూల్. అలా కలిగి ఉండడం, అలా ఉంటే దాన్ని ఆక్టేట్ రూల్ అంటాం.
సో ద ఆటమ్ ఆర్ అయాన్ మాలిక్యూల్ whatever atom, ion or molecule ఏదైనా సరే విత్ ఆక్టేట్ కాన్ఫిగరేషన్ దట్ ఈజ్ మోర్ స్టేబుల్. ఎస్, ఆటమ్ కానివ్వండి, లేకపోతే అయాన్ కానివ్వండి, లేకపోతే మాలిక్యూల్ కానివ్వండి, దాని వ్యాలెన్స్ షెల్లో 8 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయా? సో ఆబ్వియస్లీ ఇట్ ఈస్ మోర్ స్టేబుల్. ఈ క్వశ్చన్ మీద బేస్ చేసుకొని ప్రీవియస్ 3 క్వశ్చన్స్ మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాం. Ca+2 ఈజ్ మోర్ స్టేబుల్ దాన్ Zm+2 అండ్ Cl- ఈజ్ మోర్ స్టేబుల్ దాన్ Cl atom and Ar does not form Ar2 molecule. సో అవన్నీ కూడా ఈ ఆక్టేట్ రూల్ మీదే బేస్ అయినాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, వాట్ ఆర్ ద కోఆర్డినేషన్ నెంబర్స్ ఆఫ్ NaCl అండ్ cesium chloride? సో ఇన్ సాలిడ్ స్టేట్ NaCl అండ్ cesium chloride కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ అంటే ఒక సోడియం ఆటమ్ చుట్టూ ఎన్ని క్లోరైడ్ అయాన్స్ సరౌండ్ చేస్తూ ఉన్నాయి, టచ్ చేస్తూ సరౌండ్ చేసి ఉన్నాయి. ఒక సీజియం చుట్టూ ఎన్ని క్లోరైడ్ అయాన్స్ సరౌండ్ చేస్తూ ఉన్నాయి, దానికి టచ్ అవుతూ ఎన్ని క్లోరైడ్ అయాన్స్ సరౌండ్ చేస్తూ ఉన్నాయి. సో ద కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ ఆఫ్ NaCl ఈజ్, సో 1 సోడియం చుట్టూ 6 క్లోరైడ్ అయాన్స్ ఉన్నాయి. సో దట్స్ వై ద కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ ఆఫ్ NaCl ఈజ్ 6. ద కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ ఆఫ్ cesium chloride, 1 cesium చుట్టూ 8 క్లోరిన్ ఆటమ్స్ సరౌండ్ చేస్తూ సీజియంని టచ్ చేస్తూ బాండ్ ఫామ్ చేస్తూ ఉన్నాయి. సో కాబట్టి cesium chloride కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ ఈజ్ 8. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్, వాట్ ఈజ్ మీన్ బై లోకలైజ్డ్ ఆర్బిటాల్స్? అసలు లోకలైజ్డ్ ఆర్బిటాల్స్ అంటే ఏంటి? ద మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్ విత్ బాండెడ్ ఎలక్ట్రాన్ క్లౌడ్ localized between the two nuclei of bonded atoms is called localized orbital. సింపుల్గా ఏ అనే ఆటమ్ తీసుకున్నాను, బి అనే ఆటమ్ తీసుకున్నాను. సో ఈ రెండు కలిసి ఏబి అనే మాలిక్యూల్ను ఫామ్ చేసే ఏబి మాలిక్యూల్. సో ఈ ఏబి మాలిక్యూల్లో సో ఈ ఏ ఆటమ్ అండ్ బి ఆటమ్ కలుస్తూ బాండ్ ఫామ్ చేసుకున్నాయి, వీటిని మాలిక్యులర్ ఆర్బిటల్స్ అంటాం. ఈ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటల్స్లో బాండెడ్ క్లౌడ్ ఉంది. సో దట్ ఈజ్ ప్రజెంట్ ఇన్ బిట్వీన్ 2 బాండెడ్ న్యూక్లియస్, 2 బాండెడ్ ఆటమ్కి సంబంధించినటువంటి న్యూక్లియై మధ్యలో ఉంది. సో కాబట్టి ఈ ఆర్బిటాల్స్ని మనం ఏమంటాము అంటే లోకలైజ్డ్ ఆర్బిటాల్ అంటాం. ఏమంటాం? లోకలైజ్డ్ ఆర్బిటాల్. ఇంకా డీటెయిల్డ్ కావాలంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ అనే యాటమ్, బి అనే యాటమ్ ఉంది. మనకి మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్ డయాగ్రామ్స్లో ఇలా వేసుకుంటాము. సో ఇట్ హ్యాస్ 1 అన్పేడ్ ఎలక్ట్రాన్, ఇట్ ఈజ్ ఆల్సో హ్యాస్ 1 అన్పేడ్ ఎలక్ట్రాన్ అనుకుందాం. సో ఇవి బాండ్ ఫామ్ చేస్తే మీకు వచ్చేసరికి ఇలా మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్ ఫామ్ అవుతాయి. ఈ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్ బాండెడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ని కలిగి ఉండాలి. సో దే కంటైన్, దీస్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్ కంటైన్ బాండెడ్ ఎలక్ట్రాన్ cloud. These are present between the 2 nuclei of bonded atoms. Yes, these are called localized orbitals. Is it clear, Nana? లోకలైజ్డ్ ఆర్బిటాల్స్ అంటే ఎవరైతే బాండ్ ఫామ్ చేసుకున్నారో ఆ ఆటమ్స్ మధ్యలో బాండెడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉండి ఎవరిలో ఉండాలి? మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్లో ఉంటే ఆ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్ మీరు లోకలైజ్డ్ ఆర్బిటాల్స్ అంటారు. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్, నాన్న? Molecular orbital contain bonded electrons. They are present between 2 bonded atoms. What type of bonds are present in ammonium chloride NH4Cl and write its structure? That's the question. So generally NH4Cl contain, so ammonium chloride contain, so 3 type of bonds. First one, ionic bond and covalent bond. Third one, dative bond or coordinate covalent bond, dative bond. So 3 bonds ఉన్నాయి. సో ఎలా అయినా చూద్దాం. సో జనరల్గా అమోనియం క్లోరైడ్ ఎలా ఫామ్ అవుతుంది అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అమోనియా తీసుకుందాం. అమోనియాలో NH3 ఆల్రెడీ sp3 హైబ్రిడేషన్లో చదువుతాం. సో హైబ్రిడేషన్ అనే కాన్సెప్ట్ కోవలెంట్ బాండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది. సో కాబట్టి ఇదేంటి, ఈ బాండ్స్ అన్ని కోవలెంట్ బాండ్స్. ఇట్ హ్యాస్ ఎ లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. సో ఇవే బాండ్స్ కోవలెంట్ బాండ్స్. 3 కోవలెంట్ బాండ్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. రైట్, దీస్ ఆల్ ఆర్ కోవలెంట్ బాండ్స్. సో ఈ లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ని ఒక H+ ప్రోటాన్కి డొనేట్ చేసింది. సో అప్పుడు ఇదేమవుతుంది అంటే డేటివ్ బాండ్ అవుతుంది. ఒక పెయిర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ని
సో ఒక వేకెంట్ ఆర్బిటాల్ ఉన్న అయాన్కి డొనేట్ చేసింది కాబట్టి డేటివ్ బాండ్. దెన్ సో ఇప్పుడు ఇదంతా NH4+ అయాన్ అయింది, అమోనియం అయాన్ అయింది. సో ఈ అయాన్ దగ్గరికి ఫర్దర్గా ఆపోజిట్ చార్జ్డ్ Cl- అయాన్ వచ్చినప్పుడు, క్లోరైడ్ అయాన్ వచ్చినప్పుడు ఈ రెండింటికి ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ అట్రాక్షన్ ఫోర్స్ డెవలప్ అవుతుంది, NH4Cl. సో ఇది అయానిక్ బాండ్. సో అంటే మనకి ఇక్కడ కోవలెంట్ బాండ్ ఉంది అండ్ కోఆర్డినేట్ కోవలెంట్ బాండ్, నథింగ్ బట్ డేటివ్ బాండ్ ఉంది అండ్ అయనిక్ బాండ్ ఉంది. ఎస్, NH4Cl కంటైన్ అయనిక్ బాండ్, కోవలెంట్ బాండ్ అండ్ డేటివ్ బాండ్. సో అమోనియాలో మనకి 3 కోవలెంట్ బాండ్స్ ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ అమోనియం అయాన్ అన్నప్పుడు ఇంకో H+ వస్తుంది. సో ఆ H+కి అమోనియాలో ఒక పేర్ ఎలక్ట్రాన్ డొనేట్ చేయడం వల్ల డేటివ్ బాండ్ ఫామ్ అయింది. ఈ NH4+ Cl- అయాన్ తోటి అట్రాక్ట్ అయ్యి సో ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ అట్రాక్షన్ ఫోర్స్ తోటి బాండ్ ఫామ్ చేసింది. దట్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ అట్రాక్షన్ ఫోర్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అయనిక్ బాండ్. సో అమోనియం క్లోరైడ్ కంటైన్ అయనిక్ బాండ్, కోవలెంట్ బాండ్ అండ్ డేటివ్ బాండ్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? వై H2O హ్యాస్ హయ్యర్ బాయిలింగ్ పాయింట్ దాన్ HF? ఎక్స్ప్లెయిన్ అన్నారు. H2Oకి ఎందుకు బాయిలింగ్ పాయింట్ ఎక్కువ ఉంది HF కంటే అని. H2Oకి వచ్చేసరికి హయ్యర్ బాయిలింగ్ పాయింట్ ఉంది. సో వై? బికాస్ ఎందుకు అంటే ఇట్ కంటైన్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ బాండ్స్ దాన్ HF. వాటర్లో ఎక్కువ హైడ్రోజన్ బాండ్స్ ఉన్నాయంట HF కంటే. సో ఆ హైడ్రోజన్ బాండ్స్ అన్నిటిని బ్రేక్ చేస్తే కానీ ఆ లిక్విడ్ గ్యాస్ కింద కన్వర్ట్ అవ్వదు. సో ఆ బాండ్స్ని బ్రేక్ చేయడానికి మనకి ఎక్కువ టెంపరేచర్ కావాలి, రైట్? అంటే H2Oలో బాండ్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి, ఆ బాండ్స్ని బ్రేక్ చేస్తే కానీ లిక్విడ్ అనేది వేపర్ కింద కన్వర్ట్ అవ్వదు. అలా బ్రేక్ చేయాలంటే మనకి ఎక్కువ టెంపరేచర్ కావాలి. ఎక్కువ టెంపరేచర్ కావాలి కాబట్టి దాని బాయిలింగ్ పాయింట్ ఎక్కువ ఉంది. సో ఇక్కడ మీరు వాటర్ మాలిక్యూల్స్ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇన్ లిక్విడ్ స్టేట్, సో H2O చూసారా, H2O ఈచ్ అంటే H2O మాలిక్యూల్ అంటే ఇంటర్నల్లీ దే ఆర్ లింక్డ్ బై ఆర్ దే ఆర్ బాండెడ్ బై హైడ్రోజన్ బాండ్స్తో బైండ్ అయినాయి. సిమిలర్లీ ఇక్కడ కూడా హైడ్రోజన్ ఫ్లోరైడ్, ఇదిగోండి ఇక్కడ HFకి మధ్యలో ఈ డాటెడ్ లైన్స్ అన్నీ కూడా హైడ్రోజన్ బాండ్స్. అయితే ఒక వాటర్ మాలిక్యూల్ రావాలనుకోండి, సో ఇది ఇండివిజువల్గా ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది, HF లాగా కాదు. HF ఎలా ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది అంటే 6 మాలిక్యూల్స్ కలిపి ఒక బంచ్ లాగా గ్యాషియస్ స్టేట్లో ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి. బట్ వాటర్ లాగా కాదు. సో H2O ఈజ్ ఇండివిజువల్గా ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. అంటే ఒక వాటర్ మాలిక్యూల్ రావాలంటే నువ్వు ఎన్ని బాండ్స్ బ్రేక్ చేయాలి? 2 బ్రేక్ చేయాలి. అదే HF 6 మాలిక్యూల్స్కి జస్ట్ 2 బాండ్స్. ఇక్కడ 6 మాలిక్యూల్స్కి 2 బాండ్స్, బట్ ఇక్కడ ఓన్లీ 1 H2Oకి 2 బాండ్స్. మరి 2 H2Os అంటే మరి ఒక H2Oకి 2 బాండ్స్ బ్రేక్ చేయాలంటే 2 H2Oకి ఆల్మోస్ట్ ఒక 4 కావాల్సి వస్తుందిగా. అంటే కంపారిటివ్ విత్ HF, H2O హ్యాస్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ బాండ్స్. సో ఆబ్వియస్లీ సో ఈ లిక్విడ్ గ్యాస్ కింద కన్వర్ట్ అవ్వాలంటే మనం ఇచ్చే టెంపరేచర్ ఎక్కువ కావాలి. సో కాబట్టి H2O హ్యాస్ హయ్యర్ బాయిలింగ్ పాయింట్ దాన్ HF బికాజ్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ బాండ్స్ అంటే సరిపోతుంది. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ నాన్న?